Oke Sobat Gcam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Renode. Oke, di video kali ini saya akan membagikan konfigurasi terbaru dari Gcam AGC yang versi 9.6. Oke, untuk aplikasi Gcam-nya di sini saya sudah install asal saya sudah pasang. Teman-teman bisa lihat yang ini yang berwarna kuning. Oke, di sini saya menggunakan Device Realme 7i. Untuk device lain silakan dicoba. Untuk device yang kamera apinya sudah aktif, semoga bisa memasang Gcam AGC yang versi 9.6. Aplikasi Gcam AGC versi 9.6. Fitur-fitur yang ada di settingannya sudah lengkap. Oke Sobat Gcam, sebelum kita lanjut ke tahap pengambilan objek, terlebih dahulu di sini saya berterima kasih sekali. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang. Oke, bagi yang belum punya aplikasi Gcam ini, silakan mendownloadnya di kolom deskripsi video, atau nanti teman-teman bisa mendownloadnya melalui Google. Oke, untuk password config-nya ada di dalam video. Jika menonton videonya jangan di skip-skip biar gampang mendapatkan password config-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap pengambilan objek, jika suka pada video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Kita nonton atau kita simak dulu hasil pengambilan objek dari konfigurasi yang saya sudah setting. Untuk kejernihan, tone warna, dan lain-lain, nanti teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya untuk melihat hasil pengambilan objek pada konfigurasi yang saya sudah setting. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.